Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir. À soir, nous avons un famous modèle qui vient de la caille, à soir, Gary, Billy's Gary, son Gary qui réunit artistes seulement. Et bien, à soir, jeudi, dimanche, nous avons un famous model avec moi, Maria. Jodelle Duverseau. Jodelle Duverseau. Que m'a présenté nous à soir sur le public haïtien. Son dame qui est très génie dans ça le fait parce que c'est un artiste complet lié, non seulement un modèle, la femme du soir, et puis son monde qui fait sculpture. When it comes to artwork, she exposes herself in a different way que c'est pour la première fois dans la communauté haïtienne que nous avons un artiste comme ça et que moi-même très enchanté pour me présenter lui. So, à ce moment mes modèles moi là. Regardez nous, très belle femme, qui est très évoluée, qui est très avancée sur ces deux points, que nous allons poser ces deux petites questions pour m'introduire nous avec lui. Jodelle, how are you? I'm good. I'm feeling good. I like the space here, the environment, how you decorated the space is really nice. So I feel good. I'm ready for this interview. I've been waiting for a long time for it. So I'm excited to be here. Thank you. I'm very happy to hear that from you because especially this place was I designed for artists like you, for other people that like to be on a talk show, Right. talking about themselves. Ce plaisir ça m'aime, c'est un plaisir pour moi parce que so enjoy c'est que gagne l'autre qui va même. Oui. So il prend temps pour le faire, but finally le fait et puis c'est au même deuxième. Number 2 is my favorite number. Number 2, c'est number 2 interview que fait ici. C'est number 2. But même mettre au number 1. Thank you. Because you're a beautiful female, and then what you wanna present to the Haitian crowd, Haitian public, somebody totally different. Somebody different. La première fois, nous pouvons louer un bagage comme ça parce que c'est une dame qui posait sculpture, qui fait portrait. C'est de bagages extraordinaires. So, Jodelle, let me ask you something. Femme du soir. Femme du soir. Non, ça, quand ça t'a création, ça? Femme du soir means a lot of things. Go ahead. Okay, Femme du soir means a lot of things to me. It's not just, a persona that I created. It's something that came from me because, I used to, when I was like around 16, 17 years old, I used to stay up at night and I used to be on my laptop writing poems. So I'm always doing that at night. Most of the time I'm doing it at night. So you're a night person? Night person. So I wanted to create a blog, and I'm like, you know what? I want to call it a name. And that night I was seeing in the dark. And I'm like, Femme du Soir. Femme du Soir. That's what I'm going to call my blog. So Femme du Soir was a blog at first and then it became a persona and it became a brand. So it's like it grew with time. I really think that's a very special name. Yeah. I think that's a special name. Especially, yeah, because when I read about you on Facebook and Right. Instagram, and I say, Femme du Soir, what did you know? it's a different name different and concept. it fits me a lot in a lot of ways. So I love it. Bon, Kounia, public haïtien, me fait présenter nous Jodelle, Femme du Soir. Son dame n'a regardé là, nous déjà, ouais, son bail sérieux que c'est là. On met lui, parce que Merci, Billy. I feel honored. beautiful lady, a young, smart lady. And I really appreciate the time that we spend now. And then, public haïtien là, comme des faits dit nous, son modèle, son monde qui écrit poème, son monde qui fait sculpture, exposer, on sait de tableaux avec colis, c'est naturel avec tout colis. Parce que c'est richesse ça, bon Dieu, bali, c'est quoi lui qui richesse lui? So lui-même, il présente sous forme of art, que il y a pile de monde qui pourquoi jamais qu'à comprendre the meaning of art. So c'est vrai que je vais parler de tête lui, pour demander lui, dans le jeune âge lui, de l'entrée de New York, qui j'en New York pour lui, parler de ça un petit moment. Oui, l'envie ici, j'étais vraiment jeune, j'ai 16 ans. Et la vie, c'est tellement facile pour moi. Je vais parler anglais. Yeah.
Alors, c'était très difficile pour moi. C'est un moment comme si que moi j'étais adolescente, j'ai cherché qui mon moyen. So, on peut dire que comme si mon moyen venir, c'est moi-même qui bâti, c'est moi-même qui fait venir mon moyen parce que avec ça papa avec maman t'ai appris mon de Haïti, principe que apprendre moi. Bon, on découvert ça que je faire la caméra, c'est moi-même qui fait pourquoi moi c'est moi-même qui vient comprendre mon moyen. Vous connaissez soit dire très sérieux parce que Ouais. l'on vient de New York, jeune, on fait entrer New York, on fait tout ça, on fait l'école, on fait tout ça, et puis on get papa, maman, cap surveiller de loin parce que yo ouais que petit non pour compter aux États-Unis là, on vit pour amener. So expliquez-moi ça encore parce que vous connaissez le difficile. Dans ce sens, parents, genre t'es Jean élevé oui, comme si il est vraiment comme si bah dire quoi nous encadrer nous non sens je vais apprendre nous sur la vie influence dans la vie hein so par t'es comme si yo voyez nous ici tout parce que yo croit dans nous yo croit dans futur nous yo venu comme si un plus bon futur vous comprenez Definitely. So mais on connaît pas ici on vient ici par exemple te voyez nous pourquoi nous ici on te vient ici nous t'es comme si vivre pour nous même avec frère avec soeur moi nous t'es vivre pour nous il va dire mon bail qui facile parce que l'école m'a pas prendre ça va prendre moi plus on apprendre parler anglais en même temps on pas des amis on pas des parents qui blaguent avec moi vous comprenez so la vie était un petit genre difficile au commencement. OK. So exactement qui l'âge ont 16 ans 16 ans. Son l'âge qui dure pour entrer aux États-Unis pour contour sans pas un maman avec papa bon côté haut and then pour une éducation pour le faire son bail qui extrêmement son bail qui extrêmement faut apprendre à adapter ou avec comme si un nouveau environnement. At the time I didn't have a lot of friends I didn't have des amis so I was always by myself I was always alone I was always reading because I love reading. And there's a lot of other things that I used to do also. But I did them by myself because I didn't have friends here. I didn't know anyone here when I came here. I would never, and I used to come here to see my family, but not to stay. To go to school or to live here. That I understand. But mes questions va vous autres. L'on décide d'entrer dans la vie modèle, comme vous faites dire tout à l'heure, que au son monde qui est toujours dans le tabou, on travaille, on écrit, on fait poème, on fait conseil de bagaille, et puis on déclare aussi femme du soir. Et puis, femme du soir, on est à venir maintenant l'autre bagaille. Oui. De venir mener en art, de venir développer en art, là, qui veut dire, décider, poser nude, pour nous faire photo, sculpture. Parlez de ça, l'autre décision, ça. Yes. Décision, ça, il va dire comme si. Donc, il va dire que good soukou. Pas changer tout mon cœur, il va changer comme si soudain, vous comprenez? C'est pas qui juste au fur et à mesure qui vient comme ça. So at first, I didn't want to explain myself because this is something I really wanted to do for a very long time. I didn't want to explain myself too much because I feel like art is something. If you get it, you get it. If you don't understand, then you don't understand. But because it's something that's so new in my community and it's so different from different from the usual, I would say. Okay. So I wanted to do this for a very long time, and I'm glad that you're the person I'm doing it with because you're like one of the first people. I'm so happy. You're like one of the first person that supported me in my journey. It's very important for me that people know where this came from. It's not something I wasn't really influenced by too many people, even if I used to watch certain movies or I knew certain models, that I really liked. It's something that came from me, Directly from you. It came from my heart. Doing this, no one pushed me, no one influenced me, no one forced me to do this. I wanted to do this for myself. I wanted to, explore myself, and it was my way to Let me ask you a question now. What type of challenge you face in life with that type of decision that you put together? What kind of challenge? What people think about? A lot of challenges. There's different type of challenges. Whenever you do something new, you encounter new sort of problems. And whenever you do something in life, if you don't have problems, it means, you're not doing anything. Yeah.
So I encountered different kinds of problems when it comes, problems with my family, friends that I had back then, problems with other people I don't even know, people talking bad about me, misconception, people devaluing me. I know. Yeah, devaluing me I because understand that. once you expose yourself, like I said, once you take off your clothes, you're degrading yourself. That's the basic conception. Once you remove your clothes as a woman, you have no more value. Your body is made for your man, or you're supposed to show your body to your man, only your man. You can't, like I'm not that type of person. It's my individual right as a woman to explore myself. People don't understand what it means to have individual rights. It's your right to life, to have a happy life, and to pursue your goal in life. Like, that's my way to explore myself, and that's my right to want to do this. As long as I'm not hurting anybody, I'm not, doing anything negative with myself, I'm not hurting myself, there shouldn't be any way to, there shouldn't be any problems. But there were a lot of problems. A lot of people said that maybe I'm a prostitute. A lot of people call me a porn star. All these things. I mean, people talk bad about porn stars like they don't watch porn. I'm not trying to defend anything. A lot of people watch porn. These people, they give you, it's a service that they offer. You may not like it. You may not want to be a porn star. Yeah. But it's a service. You understand? I understand. And you have to respect that. You don't like it, fine, but it's a service. What I do, it's a form of art. I use my body to express my story. I'm telling my story. But the way it was welcome in my community, I wish it was different. And I wish a long time ago I had found a platform like yours to express myself, to release those emotions, to really let go. Let go. Because I lost a lot of friends, and I lost, certain opportunities as well. People didn't want to support me in the beginning. I was doing everything by myself. I was promoting myself by myself. I didn't have a manager in the beginning. I was doing a lot of things by myself just because people didn't know how to trust me. They didn't know how to come at me or talk to me anymore. Probably I'm just some type of whore, wannabe whore, or, I was never like that. And, I can say this, what really kept me grounded is really the value that my parents instill in me. The values they instill in me, the principles. Like, I knew what I didn't want from the start because it came from me. I knew from the start what I didn't want to do. I knew, where I didn't want to go with this. Like, even if I'm exploring my body, I'm nude, I have my own limits. I have my own, I understand. bottom line. Let me ask you something. Let me ask this question now. What about you, father, about that decision you took to get? Like, what about him? What about your father? What do you think about? I don't think my father likes it too much. I don't think anybody in my family likes it. I think over time they learn. Let's talk about it because we wanna make sure that people understand. Yeah, it's not something I'm just not like gonna that. Pretend that everyone in my family is supportive. Okay. I love my family. I'm always gonna. Before I say anything about this, my family has always been there for me my entire life. They've been supportive in many different ways, but not with this. Because, like I said, they very conventional and it's a traditional family. Traditional Haitian family, I have to say that. So for your daughter to do something like that, and my parents, they have a school in Haiti, it's a clash. It's a clash, but it shouldn't be a clash. Bon, on va prendre un petit break et puis on va retourner avec nous dans Billy Show again avec Super Maro que nous avec la Jodelle, Femme du Soir. Ok,
là, nous retournons dans Billy's Gallery, le show, avec ma famous model, Jodelle, Femme du Soir. So, bon, c'est une petite question que je vais poser Jodelle, et que nous sommes très attentifs. Jodelle, mes questions pour vous. Qui ça poussé qui introduit la nude pose et puis qui insisté pour pouvoir bagarre avec lui? Qui ça pousse qui réellement style attaché à ça et pour parler give up? Expliquez-moi ça parce que je veux nous comprendre pour ça. Attachement moi avec passion ça que me gagne à moi pour notre art là. OK, l'aime penser à tout ça que m'écrit yo pour moi yo idée que me gagne en tête moi yo et puis me connais que moi aime notre art. C'est pas que me dit toujours comme si j'aimais et me toujours voulait explorer tout. On dit pour ça que ma prend passion là avec tout ça me gagne à moi. C'est pas que moi aime pile. OK. Ma prend ça et m'a explorer lui. OK. Okay. So, the moment I decided to explore nude art, to explore nude art and become a nude model, I was at first a travel agent at that time. I'm going to 2016. That's what I did in 2016, 2016. I quit the job, I was like, well, okay, I'm going to explore life now. Okay. I'm just going to job at life. Yeah. I'm going to do whatever it takes to make this happen. I'm going to do whatever it takes to become this model that I want to become. This at first to me I people always say you're a model, but like I always say I'm an explorer. I wanted to explore myself and I want to use art as my outlet, you know, to do that. Nude art as my outlet to explore me, to heal me. That okay? I understand deeply. Yeah, because in my culture I know that it's something that was seen as, you know, outrageous, crazy, brutal. People were like, why would you do something like that to yourself? But I'm like, it's art. It's art. The body, the way we see the body, like when we see a nude body, people usually associate that with porn. Like that's the only time we think about nudity. When you have to sleep with your man, when you have to be with your lover, when you have to be, you know, that's the only time we think about, you know, nudity. We don't see it as art. Most of the time we don't see it as art. When you take off your clothes, we don't feel sexual all the time. You're just in your body. And that's how I feel. I wanted to use that with my words, with what I write, to create my own art. M'apprécie ça parce que bien content qu'on explique au public là. Raison pour laquelle vous voulez use your own body to expose your talent et que même moi son bail qui très rare dans la communauté haïtienne parce que on est culture haïtienne là mais pour monde mettre corps tout nu il dit il go bail mon dans tête pas vrai non. Yes, I know. But c'est ça que fait Billy's Gallery is up to art et ça que fait m'inviter Jodelle, Femme du Soir, vini dans chose ça pour m'éduquer non level pour le nous photo pour ne pas penser son bail la fait pour faire comme avec tête de sexe c'est pas ça lié. C'est art qui présenté qui veut dire on doit avoir un tableau, on doit avoir une picture là c'est what's the big thing pas rien parce que nous doit prendre la photo l'autre monde nous mettons en rôle nous mais pour besoin pas qu'on photo artiste. This is exactly what I asked my mom one time. Tell me, but the photo no art show no wear nude art. But what say my mom like that and nous dit wow this is beautiful. Yeah. But why I'm see when I explore it it's like all the scary stuff. You're scared. You're. It's you know I'm very patient with people and I'm also patient with the Haitian community. Because we're not used to this. And I didn't expect any kind of, you know, accolades. I didn't expect, you know, people to understand everything about what I do because, of course, you know, no one has ever done it to that extent, you know? Or I understand. Like, I'm not going to say no one has ever done it at all. Maybe they tried, they didn't succeed, or, you know, it's just something that's not welcome in our community. You know, we don't like innovation. We don't embrace that. We don't like change.
You know, like I just want to use a different platform to a different platform and different outlet to express my pain, what I went through, when I was younger, when I didn't like myself, when I didn't appreciate certain part of my body. Like, this art was the best way for me to do it. I could have sang if I wanted to, if I knew how to sing, I could have sing about it. Gen artist qui chante sous un bagay qui fait yo mal. Yeah, yeah. Gen des moun c'est danser ou danser, c'est des moun you ka dessiner li. I don't have this talents. I can explore them, but I use my body to tell my story. Yes, parce que le monde a tourné un club que they design Brooklyn. And then one that club like a machine, see, wow. It's like you fit the work that I do at the time. Moi, Jean Yann, Jean habillé, puis concept club là, de design. Et puis c'est là ça m'a introduit tête là avec vous. Je sais mon design plus là, et puis me dit on faut félicitations, son dame guitariste. Et puis l'autre explique me genre de travail pour faire, me dit I gotta help you in a certain level. Et puis finally, avant là. Yeah. Finally, we're here. Nous here, nous tenons un plan pour nous faire avant, mais pas de fait, on est pas tout. Life happens, and I had to work, and I had to. But finally, like I said, nous mettons Jodelle, qui est très important pour la communauté, pour moi, parce que ça l'a fait, l'éducation qu'elle a fait là, son mari est très important pour le monde qui a jugé l'artiste de façon que moi, je me connais même. Parce que, effectivement, ça l'a parlé là, son bagage qui est très important. Il me dit, mon film dit, un petit dernier bagage, parce que nous avons l'autre show qu'on a fait encore, ça c'est pour le commencement, nous avons l'autre show qu'on a fait. Film parler avec le public. So, moi, je dis que, même si c'est en créole, que dans la communauté haïtienne, que nous, we come with an open mind. We have to come with an open mind. Que nous, comme si, plus ouverts à une série de changements. Vous comprenez? Because let me tell you something, inflexibility kills dreams when you're not able to become flexible in life. Because you see, growth happens when you expand. Anything that stretches, expands, and there's room for growth. You understand? So, si que comme si dans la communauté nous inflexible, nous pas grandir. Dans any evolving society, they embrace authenticity. They embrace individualism. Why? Parce que moun sa ou pote nouvo ide. Pou nou gade moun ka vole ide moun parce que nouvo sa ou pa gen moun ki ko wè yo. Ki ko fè yo. Moun yo wè on sort de opportunity. There's opportunity in growth. There's opportunity in innovation. L'on moun kom si kave nan ide nouvo, pas seulement wè sa ki pa bon aden nan. Wè côté positif lan tout. Parce qu'il faut qu'on balance bagay yo. Dans la vie, there should be a balance. There can only be bad in everything in life. There's good too. So what I do, there's good in it. Gade moun ki ekri moun ki di Jodelle, what you're doing is healing me as a Haitian woman. Tout ça me gen fè, tout ba m'a fè, c'est moun faut me de permission. Moi juste faire ça, comment faire ça? Ou juste faire, di I don't know, I just did it because I love this and I want to pursue it. Ba ke se mouri pou li. Ma fè li parce que c'est ça me vle fè. Parce que m'a fè yon ki mal. That's right. Not by ki mal, believe me, I wouldn't be who I am today. If I was like hurting myself, but I parrot the way I look, I wouldn't be that person. I'm a strong person. I'm a strong woman, and I believe that if you believe in something, if you see the good in it, you should go after it and you should pursue it. And what I do, there's purpose in it. Gon kap di, oh ba ça la fè pa bon, ça la fè comme si pa gen valeur la den. Gen valeur la den, c'est gen valeur la den, parce que moun ki ekri yo, mesdames ki ekri yo, moun comme si reach out to artists, reach out to moi yo, ba la bin kote moi. Par exemple, Jodelle, je veux travailler avant, je veux payer pour faire tel bagage, je veux payer pour poser pour moi. So we have to come with an open mind in our community to embrace, novelty, to embrace innovation, to embrace change. Si nous voulons changer, il faut nous accepter nouveaux idées. Il faut nous accepter les gens qui viennent avec des bagages différents, pas même bagages, même musique, même rythme. Chaque temps, il y a un nouveau rythme. One gon lot sort de création back à faire bruit de l'autre back à faire bruit même si que what does an educated person do? They learn about it. They come with an open mind. That's the only way you can learn about something new.
That's En the tout only cas- way you can learn about something new. En tout cas, Yeah. pour nous finir avec un choix pour le moment, m'a fait nous con 5 conclusions parce que nous avons pour nous tourner back dans le show. Et puis, nous avons plus de pour demander Jodelle pour parler parce que beaucoup entrer dans cette question beaucoup posée parce que nous avons présenté art qu'on a. The next show gonna be, nous allons voir 2-3 photos de travail que le fait avec Collie. Et puis, nous allons entrer dans l'autre petit bagage jusqu'à ce que nous venions compte qui est-ce qui est Jodelle. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir encore. Comme vous regardez, c'est Billy's Gallery Show. Son show fait commencer, qui est plusieurs reprises pour le fait. So, à la prochaine. So, good night and have a good time.